I thought my owl might... I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Megpróbálok lopakodni. Te még tudsz láthatatlanul. Ja. Itt is egy kis bánya van. Vagy mi a fasz ez? Ó, te szűz már, ez már ebből van elegem. Mindenhol bemegyek, ezt így szarző cuccokat ad meg ilyen. Ó, te szűz már. Nem is érdemes kinyitni őket, bazd meg, komolyan. Tehát ha minden jó cuccot adna, se lenne érdemes kinyitni. Amikor ad jó, de az mindig ilyen kérdőjes, ezt így a szükségszobába meg kell mukkolni. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through, or be discreet. Know which one I'd choose. I could be used for better things than this so-called patrol. Kis geci ott áll a kapuba, bazd. What was that? Oh, so I'm not alone. Fülfingó, bazd. Confringo! You won't get away with that. Bombarda! You won't get away with that. Repulso! Accio! I should have said. Mi már nem első évesek vagyunk, nem? Nem, ötödik. És Te ilyen úgy kezded. alapvarázslatokat nem tudod. Nem, mert még te csak most tanulod valahogy. Levioso! I'll get you. Tracy! Flipendo! Confringo! Revelio! And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was Bombarda! fun. Eltűnt az öreg. Ja, eltűnik. Kifaszom, miért tudok a bártűnt akar-e? Revelio!
I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. És lesz We're valami. making quick progress. Aztán kidobál elején már akkor hülyét kapok, de szerintem, de... Ez kész. Ahogy nekem a izébe, szerintem a Windows frissítése basztak el valami. Azért laggoltam múltkor. Ja, miért? Most jött valami új frissítés? Aznap volt. Quieter than For better or for worse, we're in. Hogy így kell? Ó, oké. I don't see any goblins in these webs. too disgusting for a spider to prey on. Na most mi az Isten volna? Hogyha counterek, akkor akkor stannolom az enemies. Protect! Lumos! Defend! Expelliarmus! You think this is funny? Imperial! Expelliarmus! Exferi armor! Depulso! Na, változ már vissza, adójélek meg. How dare you use that spell on me? Many of Ranrock's loyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Levioso! Depulso! Ó, faszom. Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Pityúnak egy izé volt bebugó múltkor, egy ilyen It's no wonder spiders give people valami goosebumps. barlang, vagy Could be hogy the hairy mondjam. legs, or Igen. solar signs, Hát ilyen or fejtörős, famous tudod. fangs, or any number of Aztán endearing ott qualities, volt neki really. ilyen fal, amelyek nem tudott ott lenni, meg Smashing! ilyenek. Should have thought to kockák. conjure stairs. Revelio! Tök, ha ma végigmentem, azt csodálkoztam, Pityu, miért nem tudom, mondom, mi van baszki, érted? Látom, nála ott van minden szar. Hát mondom, hogy kerülöd oda? Confringo! That bridge has seen better days. Revelio! Reparo! Akkor mi eddig nem is tanultunk suliba. Hát elvileg nem. Vagy nem tudom, nem emlékszem már, hogy kezdődött elej, mit mond neki ott, hogy annyit, hogy induljanak, nem? Azt mondták, hogy sem kell tanulnom. Ja, már hogy valami... Na, hogy le vagyok maradva. ként, vagy ott is, de hát nem tudtál te még sok mindent. Azért gondolom, akkor nem tanult ez még úgy. Csak gondolom rájöttek, hogy látja ezt a ősi mágia izéket, vagy nem. Vagy mondjuk nem, mert azt meg a izébe jönnek rá a repülőszekérbe. Ó, micsoda póka. Confringo! Nézzük bele a melegkőbe. Expelliarmus! Hát Berlin kell baszol.
Confringo! És akkor dumálnak a Merlinről is. Revelio. Percival Rackman. Charles Rockwood. We're making quick work of Csinálta them. ezt a tervet. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Confringo! Most egy kék cucc, geci, beszarsz. Ja, kaptam valamitet. Itt még föl lehet mennie. Vagy nem? Ha most én nem ugrik be. Confringo! Mindent le lehet amúgy védeni. Ügyes vagy. Csinálni? Hát védeni a Q betűvel. Ahhoz szerintem tovább kell fejlesztened a proteinból. Én még nem fejlesztettem. A lojalisták is, ezek a koboldok is szétbasszák azt a kört rajta. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. Tehát gondolom, hogyha We have another fejleszteném... fight on our hands. Protego! Not surprised. Confringo! Ugye lehet fejleszteni a varázslatok. One less Ja, shoot. majd tudsz kérni egy réteket. Confringo! Expelliarmus! You are the unmatched. Surely you can see that. This is almost Protego! Most is szétbaszta a körömet. too slow. You almost had a lucky shot. Defendo! You're making this too easy. I will make it. Defendo! Bombarda! We're not finished yet. Confringo! Defendo! Expelliarmus! Megkrucióztam a geciket. Nagyon sok nagy pó. Confringo! Defendo! Confringo! Bombarda! Protego! Expelliarmus! Defendo! Confringo! Külfingó, bazd meg! Confringo! Depulso! De amúgy a izé, nem tudom mi volt, de próbáltam rá és az FPS-em az stabil volt, a pingem is, de közben landoltam. Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Revelio. Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Na, itt is van valami uzliféle. Confringo!
Ranrock's loyalists never knew to look for it. Revelio. Kár, hogy az animációk mindig levágja az szét. What do you have there? Nem megy A izébe. journaling. Sebastian, 16-9-ben. I think I found Hopefully something. it will help us A unravel canvas more of piece. this mystery. Mit? Brilliant. Már a hangoskodás. Látják. Weren't in vain after all. Az átvezető Still. videó. Something about this place feels Nem odd. 16-9-be menne. Ez érdekes. Nem is lehet Levágja látni, ki a nem cédét. néztem az izét. Nem hiszem. Nem, mert hogy megy vissza, már játék, hogy visszanyújtja. Confringo. 16-9-re. Revelio. Vagy ez 21-9 van a faszom. Neked szerintem 21-9, nem? Lehet, mert útra vágyja. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She Ultra. seems to have been Akkor everywhere. minek But if hívják, she hogy was using the nagy undercroft tesóját ennek and van? the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this Kurvára space? útra vágy. And why hide it behind cryptic rune symbols? Mert ez még An ancient szélesebb. magic that no one but you could see. Van Isadora valami... and Percival Rackham, another of the Van keepers, ugye ez could a see traces of ancient magic too. Rackham? VQHD, I haven't heard his name before. valami... Here's some of the memories That's I've seen. Van I don't think az a he and Quad Isadora HD, ez saw a eye to eye on QHD. how this magic should be used. This is all rather baffling. Ugye Let's take the canvas back to the 9-es, ugye triptych. az Perhaps két the answers nyitás are there. volt. This Vagy- place vagy is hát odd, to be használható sure. is. But I'm fascinated by it. Revelio. Now, Ezt is használtad, the de trek back out of here elég was pici. Hogwarts. Unless we can find another passageway to the... Az Undercroft, az a helyiség, az mi volt Now magyarul? for the moments of truth. It has to fit. Undercroft. Milyen helyiség. Az, ahol gyakoroltak titokban ilyen kis pincelhelyiség, tudod? De- Az előbb mondtad. Ez a szükség Please tell me you szobája. recognize the location in this bit of canvas. Room of The good news is I Requirement, do, ez meg in Undercroft. fact. And the bad news? Ők abban We're in for more gyakoroltak a trouble. szükségszobája. Nem tudom. Na, most megtaláltunk a képnek a másik izét, akkor meg kell a középső, gondolom. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. Most A mennyire friendly goblin. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Megkuciállak, ne pofázzál, bazd meg. Hát már tudsz kruciát. Még csak azt tudod gyártkodni. Azért tudom, jó, a pöcsöm nekem meg kell néznem. A Imperium, meg Az Imperium, a Crucio, meg a Avacadabra. vagy mi a faszom, de az még nincs. De ezeket meg akarod szerezni, akkor van egy olyan nevű csávó, hogy Sebastian, és önnek valami megkörzölték a tesóját, és ő tanítgat be neked dolgokat ilyenek. De ott amúgy meg is kérdi, hogy biztos be akarod tanulni, úgyhogy ha véletlen arra klikkelsz, hogy nem, akkor nem lesz meg. No time for rumors, Nem and tudom. I'm rapidly Azt hiszem a Cruciósnál is egy olyan van, hogy oké, el kéne lőni ezt a Cruciót, de akkor most be akarod tanulni, és hogy kin fogod elhasználni. Mert csak úgy nyílik ki az ajtó, és akkor hogy magadon, vagy a csávón, akkor megtanítja, és akkor én azt hiszem, hogy nem csávon, hát hülye leszek magamon. A Hogwarts tök fasza lesz amúgy először, tök ilyen földdobó, ahogy így beexplorálni, tudod meg ilyen. Ez fasza lesz amúgy.
Tehát nekem már sok minden nincs, amit felfedezhetnék szerintem. Sőt, ki tudja, talán egy-két dolog. Bazdmeg, hol kell mennem be? Oda, ja? Műcsit. Revelio. Ahol lóházba akarnak. Hát oda, nem muszáj neked a... Engem alapból a Gryffindorhez rakod, de nem tudom miért. Mert én Nem azt tudom, mondtam, hogy mit választott. Kíváncsi voltam. Én kérdezte, hogy mit vársz, ugye a sulit, vagy hogy felfedez Hogwartsot. Én azt mondtam, hogy felfedezzem, meg utána megkérdezte, hogy 4. Azt mondom, hogy kíváncsi vagyok. Igen, csak mi, hogy másikat választok. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. Mire? For centuries, wizards have refused to share their magical Ja, knowledge with megcsináltak. goblins. Your kind Pá, will ott not even van. let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Én azt olvastam, hogy Ranrock készül was majd hozzá convinced valami. that the repositories Úgy, hogy lehet contained a benne magical később. power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's comes my friend Tudom, Amit. egy-két hete még, amikor Probably best to megjártam, amikor continue azt our conversation olvastam. later. Utána egy-két nap, hogy Greetings, ha Lord valamit Gok. csinálnak. It is an honor, vagy sir. hozzá. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Moddal van Please biztos do not tell megkaszolva. me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not Ki be tovább a seen. szellem, vagy a Either by kopogó the szellem? eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Egyik se. Amit and I can do Hold on. this. I shall see you soon. Megkérdezte az ajtót.
Miért beengedett? Szólni kellett rá. Revelio. Riválió, Az. Safe travels, my young friends. Revelio. Fia? Azért van FPS Revelio. Én kikapcsoltam az izét is minden szírszart, mert... Nézd meg, a izé nincsen mondjuk nálad nem lehet. Az a Ray Tracing lófasz, mert... Elvég nem lehet Az bekapcsolni. úgy leszopkodja a performance, mint az állat, Vikinek is onnan kapcsolja ki. Annak már 2 is be volt kapcsolva, baszki. A nyakon sem bekapcsolja, amikor megy a shader optimizáció. Ó, a rohadt anyja. I'll be quiet. Books so rarely prepare one for reality. Revelio. Real goblin mine. It's even grander than I had expected. Horklump juice, basz. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Közben nem látom magad. Sajnálom barlangba gyűjtem le. I've read about mines like this. Seeing one is something else altogether. Körülnézek. Hát, nem sok minden volt itt. Víz, meg egy kék kesztyűvel, faszom. Lassan ki kell dobni mindent. Accio. Level 3 van a chest-en. Majd az is We volt need a to be careful, későbbiekben. as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Ott le van valami. Ott? Ó. Meg kell keresni ezeket a holdizék lófaszok. Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Over here! Mutatja, hogy ott van valami. Aha. Vagy? Mi? Meg kell nyitni mindent és akkor mindig van? Várj, már fight van, várj, már fight. Confringo. Defender. Expelliarmus. Na, It was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. kurva isteni. Accio. We're being watched. By a door. Right. Don't wish to be seen, do we? Accio. Confringo. Volt, ahol én is agyaltam ilyen hülyeséggel, ilyen egyszerű dolgok, hogy lesznek ezek a szemes ládák, tudod? Hogy a faszomba nyitom ki? Ám majd biztos a későbbiekben valamivel. Ez olyan egyszerű volt, csak ugye, amíg lát téged, addig nem tudod Let's take a kinyitni. look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around. Revelio. What could they be building?
the last loyalist. Kőfingó, bazd meg. Unfortunate, really. I'd imagine fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more Amiket kapsz plans or ruhákat, meg schematics. ilyenek, We amúgy can't majd return to ha Lord mész Goth a empty-headed. Roxmordba, vagy mi a faszom annak a neve magyarul? Ott majd el tudsz adni, meg mindezek a tartigád, ha tudod, és akkor tudsz nála venni arany cuccokat amúgy. Na mi az Isten van? Hova kell menni, basszom? Hát most jönnek. Revelio. Search for evidence. Hát, searcholnék. De itt is egy kapu. Confringo. Lumos. Lumos! Na, Úgy hívják a... Confringo. herbalisztika, talán nem teszem magyarul neve. Hogy Professor Garlic. ó, ja, izé fokhagyma. Lumos. Lumos! Ki? An affinity. Revelio. Lumos. Lumos! If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. One of the best buildings. What a How long nice someone. and Confringo. kill spells glance. Confringo. Csávunk kiszölt, hogy vágja. Keeping you on your toes. Várjál már, köcsök koboldok-e? You can't stop. A miss. I won't rest. Can I beg you? Defender. Let's get this over. Na Revelio. végre. Na még mindig harcol. Mi a fasz? Defender. Confringo. Defender. Expelliarmus. Bombarda. I won't. Confringo. Na miből Oh, vannak this ezek really is koboldok too már? much. bazd? Revelio. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Accio. More complex than I had expected. Depulso. Revelio. Confringo. Accio. Revelio. Hát nekem a gőzgépek basszus-e. Valami nagy buli lesz itt, mert na adja... Mi az? Healing potit, bazd meg. Depulso. Na azt jó bedipózáltad oda a kurva anyára, te. Revelio. Ó, mi? Ja. Hogy tüzet kéne gyújtni, csak ott jöttem valamilyen képből, de azt még nem tudom. Még egy kis... Mi a pöcsöm? Csak egy tanács.
hogy azért mindig legyen helyed úgymond a kis inventoridba is, mert ha vannak olyan ládák, amit ha kinyitsz és mondjuk nincs benne, azt többször nem tudod kinyitni. És azt hiszem azok adnak ilyen heroik cuccokat, tudod? Ezek a nagy ládák. És olyankor, bemegyünk nyakig a ládába, akkor kidobni valamit az inventory. Jó, a C-vel be tudod törni valamit. Én velem is fordult már elő, meg a Pityúval is, aztán nem tud, ugye nem tudná még egyszer kinyitni, úgyhogy nem kap semmi. Devil's snare. Lumos. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos. Levels, ordering wizarding levels exams. Okay. Ó, itt volt tegnap a Pityúval. Still clear. Who is it? Who's there? Potato. Defender. Gringo. Expelliarmus. Bombarda. Back from the pit. Death. How nice it was. If only Ranrock were here. Pity. Not quite. Rather unwise coming back in. Let's get this over with. Bombarda. Defender. Confringo. Not quite. You are postponing the end. Needs your arm. Defender. Expelliarmus. Bombarda. You're gonna win that. Confringo. Depulso. Megpuszjálom a kurvát. Defender. Confringo. Allopottam valami challenge-et. Példányt. Defender. Best the likes of Depulso. Accio. Csak ezt választod, ugye? that was meant for me. Levioso. Glacius. Confringo. De hogy meg kell találni belőle mindent, és akkor állok. How many of them are there? That should be the last of them, I think. Revelio. Az amidől égne ám le. Mi? Bombarda. Accio. Az a amid, aki velem van. Mi az Isten? Confringo. Accio. Revelio. Jó, lejött egy lift, de minek? Most nem akarok én kimenni innen. Oké, érted, mit This kell is majd not good. csinálni? They're building Követnünk kell enormous találni drills, így. bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. No, meg lett ez, hogy építenek valami nagy furkálógépet. Meg lett a evidence. Na csóka, az itt, jó? Ide teleportál. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for.
I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get De nem out of tudom, mit here. csinál, mert még a kezesbe hambugóba van. Ott tartja semmi. Ahogy gyújtok, az lesz Revelio. respawn point. Tess? Én 10 gyújtok, akkor az lesz a respawn pointod. Hát nem, azok ilyen... Mi a faszomok? A gyors utazó. Ja. A Central Flames. Azokon tudsz majd a világ térképen, hogy gyorsabban oda menni. De én jobban szeretem néha Revelio. a seprűn utazást, hogy az sokkal jobb úgymond. Jobb az a tel repkedni, mint a csak néz. Hát néha, amikor nagyon messze van, akkor oké, vagy ha nincs kedved, de... Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Mert tök fasz lesz, hogy mész a izébe, így haladsz a, ugye a főszállal, ma lesz benne ősz, aztán tél. Fasz. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it.
but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl